Fresh Boys hapo na ngoma Statement. Ni msanii wa hip hop wa pale TZ. To Fresh Boys. Haya, good. Your statements utolewa now and then. Anytime kunaweza kaa tu usikie kuna statement imetolewa. Either kwa boma, kwa inchi, nini? Statements ni mingi. Unajua hata leo the controller of budget ameshikwa. Inasemekana kuna ngori fulani ya 2016 ati walifanya na manjamaa wengine. Aya, ngori ya 2016. Sasa ndio inafunguli. And you see 9 years later. And you see sasa unajua maswali za watu ni first of all huyu mtu alipata aje good conduct ya kufanya kazi, kupata hiyo kazi kwanza. Mboka, sababu unajua angepata good conduct ama angeenda through ile vetting. Yes. Kama aye alikuwa ni criminal ama kungekuwa na kesi yoyote iko listed in the court. Hata mimi nikiangalia documents, one of the documents nilikuwa serious sana nazo ni hiyo good conduct. So unaona? So sasa unajua alibambwa na nini, lakini sasa amekuwa pia akibonga sana. Mambo ya vile pesa inatumika kwa serikali. Ule ndiye anayeka maziwa, control of budget. So amekuwa kibonga nini, anasema hapa nini. Kuna information I think pia watu wanasema amekuwa aki-overshare. Alikuwa anaongea sana. Ndio ma screenshot sana. Kwani za mambo ya maziwa. So kuna watu wameread into it wakasema labda unajua you know sometimes the government can do something to warn others. Wenye watu tena wanabonga sana. But labda wako na tu vitu mahali ambacho mambo kadhaa. Wewe unakumbuka ulifanya hivi, tunaweza mja ile kesi yako. Ile mambo yako But I think for me I took the story positively. Na nikasema if it can happen to anyone who is in public office right now. DCI waende wa camp kwa watu wako na pending cases. Ama pia kesi zenye ziliisha bila kujulikana venye ziliisha. Jela zitajaa. Unasema na jela zitajaa na viongozi. Admission itakuwa juu. Yes. So I think that hii mambo ya kufufua makesi za watu isikuwe tu ni ya control of budget na watu wengine. Ikuwe ni mangori za kama watu wote. Zifunguliwe. DCI wanaweza fungua kanini pale parliament. Ka stand kama kale ka insurance. Yes. Ingine wafungue ndani ya serikali yenyewe. Kama kuna mtu wako na kangori ama alikuwa na kangori kenye either kaleisha chini ya maji ama kalipozi ama kama bado upelelezi unafanyika. Investigation wanasema prosecution hajaipata kitu inafikia ya kuprosecute huyo mtu enough. I think it would be if it's a good if it's ensured to make sure that we get leaders without integrity out of public office. I think ipelekwa kwa watu wengi, watu tolee. Kuna watu wengi, yani kuna group ya watu wengi sana wanaweza tutolea. Isive. Yes. Ni kitu simple sana. Tukue tu sana wasio fresh. Yes, ndio hii sasa iko example. Wenye mangori. Wewe naamna na mtu akiingia unaangaliwa una ngori. Alafu sasa unaingia. Hata wanaweza jengewa area yao. Yes, because going by this I don't think many people who are holding public office would be holding kama hiyo ngori kama hiyo ya huyo anaitwaje huyo auditor general controller of kuna watu wako na mangori zingine noma kuliko hizo na wako pia kwa mambo ka heavy ndani ya hiyo gava. So I don't think in my own opinion I hope it's something that will be extended to each and every person mwenye kuna kitu kama hiyo. Lakini si hadi itumike sasa atikufanya wase wasibonge. In a country when people speaks is actually good for the country. Yes. It's actually mimi as a president of a country. I want to be happy when a lot of people are actually talking and even others talking about things done in my government. Unajua kuna zingine pia zinaweza fanyika chini ya maji. Because the president cannot be everywhere. Okay? So when the people are speaking and pinpointing mistakes, sometimes pia watu wengine watasema vitu za upuzi zenye si ukweli. I would be happy when people are talking because they are talking. Yes,
other than when they are not talking. You hata ukiangalia hata kwa bomba because kama you cannot silence people for long. Kama wewe ndio yes, kama wewe ndio especially Kenyans. Yes. Kenyans unajua wewe tunyamazisha, unaweza jaribu vitu lakini they cannot work. Yeah. Inchi kuna mahali ilitoka. Hata hapo hakuna siku itarudi. Hata nani yakuwe in power. Kweli. Those things will never happen again. I think people need to know that and understand and wajue hivyo watu tu ni kutulia wametulia. So don't provoke people here and there. Tunasema nini? Even in a family setup kama wewe ndio babu ya watu na familia ni kubwa. When those guys are not talking, you are in danger. Of course. You should be happy when people are talking. Because you can identify wapi ndio kunasemekana nini. Ni wale watu wenye wanaongea ukweli na pia utaweza kuidentify watu ya propaganda na watu ya kuleta shinda. Na pia venye uta deal nayo. Yes. So you become guided. Yes. But if you start guiding people, people might hide, people might stay silent. But people will plot against you. Ni so inakuwa productive mbaya. Then you'll have to use a lot of resources. Now investigating, listening to people phone calls, mambo mingi. Lakini ukiacha waongee unajua ule anasema hivi. Ule anasema hivi, ule anasema hivi. Lakini ukifanya hadi sasa hiyo ingine, you see hiyo kwangu naona people should be allowed to talk. Yes. And they should not be victimized or intimidated. Just because they have a small mistake somewhere. Ni kama sasa mtu akuja kutolea picha za ngwati. Kuambia ati ukiongea nitatoa hizi picha za ngwati. Si utoe. Unajua hivyo ndio watu wanafanyanga. Kama unaangi mpaka kwa movie. Naona mjamaa anaonyeshwa. We have pictures of you here. If you don't change how you're talking, we will expose them to your family and friends. Please do. Please talk. Unanielewa? So I think it's good. I will be following that case of the Auditor General. Yeah. And I'm also looking forward to see other good cases being brought up. Kenyans would like to hear also. So and so it is said they did this and this. This and this. Si ufufue. Unajua zikifufuliwa za kila mtu pande zote. Itakuwa kitu mzuri na watu wataona haya. Kumbe now the courts and the director of the prosecutions, they are actually working very hard to help Kenyans so that we can ensure we have leaders of integrity. Yes. Ama namna gani? Those are matters of the nation. Yes. And when we were coming back. When we come back, we will discuss the drama by MPs in of Parliament. Our house. Because of CDF. Uliona watu wakipichaza ni birikijo ama ndio gani? You know, today MPs got bored in Parliament. Na wakaona hakunyakuwa na news worthy of watching in Parliament for a long time. Zile za kurushwa mavitabu nini? No. Kumekuwa tu na mainwendos mingi. Yes. The house has not been popular by good things. You know, going by the quality of some of the discussions we see in the house. Yes. Haijakuwa ikibamba. So I think the MP met in some of those committees and they decided today it was a good also to engage Kenya in one of a very good trailer of a political soap opera. What is the name of this soap opera? Ni gani? So yani unaona kama pale juo ukisema mtaenda Daro kama mumegoma tuone ni nini itafanyika mpaka sijui depa tolewe au tuogeleshe sisi hatutafanya nini atuingie Daro. So today they decided they want to become chaotic and prevent other members from getting into Parliament into the plenary until the CDF is released. From where? Kwani you've not asked yourself why MPs have become so unpopular in their constituencies? Kanyamo ijakuwa ikiachiliwa. Kwani venye inaachiliwa. Kwani lakini si Kanyamo yao? Ni si Kanyamo yao, lakini unajua wanatumianga kutuonyesha ndio maana wanafanya hivi na hivi na hivi. So MPs have become so unpopular in the areas because ile mamoge na manini ayalao ile salo waweze kufinya watu mambo yao. Lakini sasa ile unajua wanafanya ma projects na nini wanakuangana tu marupurupu. Unasema sasa hii MP kuingia mazishi Ngori wanachorea mbaya.
Sasa hii hata wametoa kale ka kitu, you can add them to a group. You have to invite them to join the group. Hiyo privacy WhatsApp imesaidia mbaya. And they can also leave a group silently. Yes, you cannot be added into a group. And you can also leave without people knowing that you've left. Yes. Anasema tu let them know. Wacha familia. And also some of them have adopted the humble strategy. Yeah. Unapigia unamwambia pole sana. Shonsho analale mahali pema peponi. Kama wanasema auntie. So CDF, you see how those guys today are behaving in parliament. Manze. I've never seen them behave like that. Because of issues that really touch on the mwananchi. Unajua watasema is CDF not an issue that touches mwananchi? No. The CDF is a mutually beneficial fund. From between who and who? For the wananchi and for the MP. Aye, lakini yes. You know, ama watoto wakipewa bursaries pia anajipea. Why would you use money to get a job? It's because in the job you'll make what? It's a business now. You'll make money. Yes. Okay? So if I can tell you one of the reasons why I've been a great proponent to CDF itolewe, and I will itolewe, I have a proposal. You see, in 5 years, yes, an MP controls $500 million worth of CDF money. Minimum. In 5 years. So kila mwaka ni mitaso. Yani kama mitaso plus. Okay, hata zingine ni 120 hivyo. You understand? So that's why somebody will use 30 million this year. 50 million. Because why would you use money to get a job? To campaign. Where you want to serve the people. How passionate are you? Utarudisha aje maziwa yako? And what kind of business are you in? You understand? So if CDF would inaweza get you rid of, but still the money gets to the grassroots, because there are many channels of how that money can get back to do the same things through the projects, because I've seen it doing some projects. Yes. CDF ikatolewa, that is the only time that the quality of your MPs will improve in parliament. The quality of our MPs? Yes. You know, MPs are supposed to go and make laws, not to go and build classrooms and toilets in the village. Not foremen. No. They are not. Hiyo si kazi yao. Kwani MP ni legislature? Is a policy maker. Is somebody who would go and present certain issues in a bunge, because if those issues become law, and that law is able to economically influence the people of them nini wafanye kitu fulani, that's our real empowerment. Laws to protect people for insecurity nini vitu kama hizo, yani vitu mingi. When is the last time a law has been passed that has No, ask when is the last time you saw your MP talking something sensible? Si kwa mazishi kutusi watu fulani. Tunataka kuambia Rais William Ruto, tunataka kuambia Raila Odinga, we never elected those guys to do those things. Why would you elect somebody to tell Raila Odinga or Ruto some? Si tungekuwa tunawaambia sisi wenyewe. No, surely. Why would we elect you to be saying something? Sahi kuna social media, kuna nini? If we want to tell Ruto or Raila something, we will tell them. Yes. And then we have ways of ensuring that they can get that message. So mtu yote ambaye unachukua mbunge, unajua ile siku mtajua hivyo ati mbunge anafaa kuwa mtu ya policies, anaweza enda kutengeneza laws na zile vitu zinawa affect. So is a bridge amejenga bridge ama bridge which one amejenga na pesa yake. You know, actually we should get rid of those things that this project by who and who. Using whose money? You know, ama iongezewe hapo. Unajua ingekuwa this project is sponsored by Hon Clifton Gengo. Kutoka kwa pesa yake ya mfuko. No, using his own money. Sawa. He used na inaandikwa hapo umetumia dongapi. Na hii nyingine unasema this project by Honorable and this project is an idea of Hon Clifton Nganga using the people's money. Nimeona kwa mashule, kwa stage inaandika kuna initials zinaandikwa. Watu watoa hizo vitu tafadhali. Financed by CDF nini. Yes. Alafu jina ya mwesh hapo chini. Who is the CDF? Constituency Development Fund. Who funds it?
Ushaona MP amefanya harambee kwa constituency ya CDF. Pesa ya CDF iongezewe? No, have you seen that? So when today you saw them unajua amesema for 6 months you will not gotten kutoka wapeane bursary, they have been suffering and dodging wananchi like a plague. They are not attending church services in their constituencies. Minimize na kuna siku ungesikia ati Muesh anaenda church service mara 6 anaanza pale anaanza church zote anaenda mainstream na evangelical ni kubalance. Jioni anaenda mechi alafu baadaye anakutana na walevi anamaliza vizuri. Ameongea kila mahali. Na kuna mahali alipitia mbuzi ya wazee na wamama nini kila mtu is catered for. Maraundi sahi haziko. Yes, you see until and I have a proposal. You see kama ni shule kujengwa the Ministry of Education has an officer in every primary school or secondary school for that matter. Are they employed via TCSE? Are there the education officers? Nilikuwa nasikia district education officer anakuja. Baya. Mpaka mamode wanaoga. Unaona leo Mr. Who and Who amedunga venye adungangi. Ume ni DO anatokelezea. So you see, yes. The problem I have, the government already has the infrastructure to identify schools which need extra classrooms, which needs toilets. Hata choo na wanajenga sana. Yes, contractors can be listed, approved government contractors. Then kukuwe na mechanism ya kuangalia ya accountability. Yes. Then wazazi kama ni hizi choo, why don't we have a standard toilet built across all schools in Kenya? So that the toilet for this and this primary is the same with the other one. Jumze choo za Raima bro zinakuanga ni ngori. Ndio ama unakumbuka choo ya Raima yenyewe venye ilikuwa mzee. Unajua sometimes mnaenda mnapata kuna jamaa ameshonde kwa urine. Na si jamaa mmoja hapo wawili. Majamaa walikuwa ma legend. By the way kama ushaishonde kwa urinal wewe ni hatari jo. Jamaa but you know sometimes you understand those character. Huyu jamaa na hara alafu ameshinda akiomba mode ruhusa pale amenyimwa. Somalia anapewa ruhusa akiteremka kwa zile choo anapata choo zote mzee ziko na watu. Mimi kuna mahali ilifika unge ni nyima kutoka kwenda washroom. Au unatoka tu? Natoka hata useme no. I will go. Kama ni kuandikwa niandikwe. Ngori kweni ngori. Sasa you see there should be a standard way primary schools look like. Yeah. Why do you have primary schools in this constituency looking good, the other ones looking bad? Hiyo kitu inakuwa standardized. Mambo ya kujenga majoo na nini nyingine wanajenga na shades za boda alafu inaandikwa it was donated. What else do they build? Alafu sana bursaries. Yes. Kuna kitu kingine? Do you think the elected MPs to be just administrating over such things? No. No. Sai kulingana na ile experience hiyo, si national government inaweza fanya hivyo through its officers. Yes. Then kama kuna project kwa shule fulani, walimu na wanafunzi na wazazi wanakuja wanaonyeshwa. At the end of the project hii kitu itakaa hivi for accountability purposes. Yes. So that ukakuta hitu ati mtu huko akuje approve na hiyo kitu wifi venye inafaa kukaa. You understand? Sometimes you see some head teachers or bowing to somebody who should actually be listening to them. When the head teacher is in their professional office. Yes. Sini jamaa hiyo ndio mambo yake. Umeenda kwa who should advise you? Why should I visit your office? Why should you come to my office? Then I fear you and I don't tell you how here we are running things. Unanielewa? Yes. Sasa watu wengine hata hawajasoma na huyo mtu ati sasa ndio haya anakuambia venye masomo hapo itakuwa. So I think for me I still support. I think it has served its purpose, the CDF, and it should continue in another way, not through the MPs. MP afanye kazi ya legislation. Ule mtu anakuja kusimama area yako is a qualified person who wants to serve. Yes. Na ni mtu bright, na ni mtu anaweza enda create a policy, anaweza enda pale bunge aongee
Kwa hivyo CDF inaleta mambo mingi sana ya biashara. Si ni busy kwani ni nini? Nimekwambia wewe unaweza tumia maziwa upate job. Ni inafanya ikuwe mboka nikitumia maziwa. Sasa hiyo ni investment. Ni investment. Hiyo ni kuwekelea hiyo. Yes. And that's why you saw the guys getting crazy today. Juu lazima tushikilia maziwa. Aje. Na kuna contractor walipeana do in advance ndio wapewe mboka fulani. Na sasa wanaidisha maziwa yao. Ama nyinyi muweke pressure maziwa itoke. Si hivyo ndio iko. Kwani iko namna gani? If you remove that thing, from the people who are being elected, you'll get the quality leaders. Because only guys with ideas will present themselves. Yes, true. Unaona, hakuna mtu atataka kwenda tu ile mboka anapata pale ni mshande peke yake. Kama hakuna mali nyingine anakata maziwa, watu hawezi ende hiyo mboka. Itaende watu na watu wenye wanataka watu wanataka hiyo mboka qualified. Kama saa hii if you see a corporate waeke pale Safaricom wamesema we are looking for an MD. Only qualified guys will apply. Yes, true. True or not? I agree. Ni kweli. Hata mimi kuna zingine unaweza angalia hata sitashindania na. Unaona kuna mboko unajua siwezi apply hiyo mboka. Accountants needed. Unaona system administrator needed. No. I cannot apply. Lakini kama naona ni mali lakini kama naona ni mali nikiwekelea itakuja na budget ndio niweze kurudisha. Kukata maziwa. Hiyo sasa hiyo ni nimekupata. Ulisikia hata juzi maimbi wakiambia president we are being unpopular. At your cost of living hapana. Ni ile maziwa haijatoka. Hawezi kucontrol sana pale mtaani. So mimi na support sana kama inaweza ondolewa, lakini bado hiyo maziwa bado iendange kwa wananchi. I think there are better systems that can be put in place to ensure that the maendeleo still happens. After all, the person in charge of education is the one who knows what the schools need more. Yes. In any case, there can be announcements. This and this constituency, you've been allocated this money. Even people can use nyumba 10 system to determine what are the real projects nini zinakuwa listed. Hata hiyo maziwa ikitoka ikiallocatiwa inajulikana inaenda kufanya right nini. Ile nyingine itatoka hii mwaka itafanya kitu fulani. Ile nyingine hivyo. And it doesn't matter whether is an opposition region or a government region. Lakini wale watu wanaenda bunge jo mazee. Quality kidogo haiko. Na hatusemi kwa ubaya. Ni kweli. Tunamezea hata sisi. Enda unajaribu kuona hizo proceedings sometimes. Of course there are some bright guys still there saying a lot of sense, but si kwa ubaya. The quality ya siku hizi zero. Idea zero. Debates, debate is a debate of ideas. Most of the times is a debate of innuendos. Juu hata tukiwa high school tukipiga ile debate. Wazee wanaenda kuongelea ni kama wene mahali watu tu wanaongelea juu ya manini spouses wao. Because sometimes you look in bunge, people are just talking about their principle. So sisi tunaamuka kudefend principle wetu na sisi tunakumbuka kupiga huo principle wenyu. Wacha tuone issues. Yes. Hapo ndio sasa tunajua nani mbright. Unajua sasa hii tunatambuanga wale watu wako na mainuendo. Na mavitu za ufala. Yaani unasikia. Sometimes even you look at unaangalia watu na ile post mtu wako nayo, then ameita press conference amesema kitu fulani. Shangaa huyu jamaa siku hizi ana hang out na akina nani. Sometimes you get worried. Yani kuna mahali wamekaa wagazamio ni kitu noma waita media. And also I think our media needs also to report. Mkienda msikie jamaa kama ni mkubwa amesema mnasema tunataka mkubwa mnasema hii wacha isiende. Tunahitaji ka standard fulani ka quality. Na pia hata mnaweza mwambia mzee juu hizo vitu na bonga, lakini tafuta kitu ya maana juu useme. Wewe ni bosi, uko na kitu ya maana unaweza sema vitu za maana pia hizo. Sijui kama umeona pia kwingine kwa competition pia zimeanza kuwa introduced kwa ma-county nini pale Bungoma. No, I did not like that. Watu walipiga. We guys were competing eating mukate with soda. Yes. And a governor had sponsored that thing. Yes. So was it a fun activity? Unajua bado unaweza una watu una lead wameboeka. Kamili kujibame tukulema. Kama ni in that context. No, there were awards, kulikuwa na awards, so
namba moja alikuwa anapigwa sijui maziwa sijui ngapi. But is it a culture in that region? I have not seen it before. Yeah, soda. I know the bull fightings, but the soda. Maybe even that one they used to be eating competition. Soda. Zikakuwa labda ilikuwa low key. So sasa governor ameleta competition into light. Chuo tulikuwa tunapiga, but sasa ilikuwa amongst peers. No, ours was from the Britannia. Britannia biscuit. Try eat one, a hard one in 10 seconds. A hard Britannia. Yes, alafu pige. Hakuna. Naweza. Si ulijaribu. Nataka tuambie watu wenye walifanya. Ulitoa kaunga. Nyinyi time yangu ndio mlivinya. Hapana, you had their own time. My time was tampered with. So I think I was ashamed to see these guys fighting. Unajua elections zinakuja tena. No. We'll try and select. You see now tuangalie policy makers. Hapana. Unless itolewe. As long as iko ngori job ya kumanage ngiri milioni 5 simbo kwa watu wengi hawatawekelea maziwa ipate. And that's why unaona mara nyingine watu wenye wako tuna maziwa ndio wanapata. So jamaa mwenye amekuja. By the way ni kweli. Kupata MP kama una maziwa ikuangi. Kuwekelewa. Haikuangi rahisi. Unapata nangana jamaa hata aliluza na kwambia unajua niliekelea 40 million. Kwanza nika go down. Alafu sasa hivi bado mambo. So you must remove that thing. Mpaka wase wabizi unajua pia wengine wao pia wanakuaga wamelenga hiyo direction. Unachukua loan na bukla ama na kitu yote ama manyumba ama nini. Lakini usijaribu kama unaingia unasema mimi ndio nasimama mzee. Unaweza nyamba. Tumeona wengi wakinyamba pale mtaani after hiyo kitu. Hiyo kitu ni noma mzee. Na watu pia wanaweza nyonya miliki yako na wakuchoche kwa ni wewe. Unanielewa? Sikuna jamaa fulani alikuwa kwa transport industry. Kuna time alitokea jasiri sana. Aliuza bike mamat. Hapa Tao tu, one of the constituencies. Akasimama, Basali alirudi kwa ile mboka yake. Ilikuwa nini ya bike. Unajua wasa. Bana alikuwa anasema wasa alikuwa anamwambia lazima. Unajua siasa zikulaikiwa. Ndio alikuwa ameinteract na wase wengi kwa transport industry. So alikuwa wanammezea na walikuwa wanamlike. Siku hizi hata watu wanaweza kutengenezea kipindi mrefu kutoka zamani wa kuonyeshe wewe ndio ni wewe. Lakini wako cooperation. Alafu wewe juu unataka kuonyesha uko na maziwa, so unaenda ukiwaambia ile maziwa uko nayo. Ama pia unapiga upelelezi. Wajue kama uko nayo. Kuna mahali ulipiga mboka, umefinya, umenunua hii na hii, uko na maziwa fulani kwa bank. Sasa wanapanga kipindi wanasema huyu jamaa tukimtake in a program ya 1 year ama 2 years. 2 years. Atasimama. Hiyo tutaensure by the way tukienda kumalizana naye atakuwa labda amebakisha mita ngapi? Mitakaa ngovu. Hii nyingine yote tutakuwa tumeipanga vizuri kwa mambo. Sasa kazi yako ni kupangiwa watu. Na watu wanakupenda mbaya. Wamama hata ni wewe wanangojea. Wamesema watoki hapa. Hata ule kama waniongeleshwa na mtoto wao. Ule chialinde wao. Huyo tuko alisema yeye atajua venye ataando hao wamama. So be very careful. Unaingia hapo faster. Unaingia unayopata na maboys unamwambia jamaa hizo jo. Kuna mahali ngoja na wamama. Wanangoja ni bonge. Tulieni hapa. Itisheni. La kafu. Mnaitisha inaandikwa. When we come back tutakwambia tofauti ya boss na bossy. Fast to the hit. Tuko ndani ya Bartalk Clip the Clip Jemo ule mzee. Ulituambia tukirudi utakuja to discuss ama tusemezane tofauti ya bossy na boss. No, a boss is a boss first of all. A bossy is an upcoming boss or an ambitious upcoming boss. But who has limited budgets, but they also want to act like a boss. But the budgets are limited. Yeah, so they have to include a little bit of innuendos and drama, kind of crazy behaviors
performances. Yeah, exactly. That's actually the name I was looking for. Yeah. So that they can exhibit their boss skills. Inakuanga self proclaimed ama inaikuwa yes, ama inakuanga umepewa. Yes. You that title. Well, self proclaimed. And also some of them are also awarded by title by psychophants. You know, every bossy has some psychophants around. Hawa ni wafuasi. Yes, who make him or her feels like they are a boss. Those are the guys now who make the guy feel like a boss. Ile ni mbogi ile. Oh no. So because a boss does not sell fear. In any case, his mystery is what creates fear. People fear a boss for things they don't know. Uoga na venye mzee inakuwa package. Is feared because of his performances. The fear itself. So unaona abosi anaonyesha kona ndeng munjueni licensed. Na anaingianga pale mahali anapiga matwa. Abosi will want to showcase the means of transport. Yeah. A lot so that people can know. You understand? They are around. Yes, mostly the fear that they sell is associated with their possessions and connections. How about what they are saying and what... That's what I'm saying. It's more about the possessions and connections. Okay? A boss, yes, you can... You know, you will know a boss even if you don't know what they do. Is it why the bosses have more than 2 phones? It's because of the connection. Yes. They have many numbers that need to be on 2 phones. Yeah, a boss must make so many calls because their means of making money is in the phone. Yeah. Control. Unanielewa? A boss does not have to make so many calls. Or maybe in any case, calls are done on his behalf. Or maybe they don't even have a phone. Yeah? Yes, and sometimes they'll be phoneless. Which one has a power bank? A boss or a bossy? Bossy, a boss cannot have a power bank. Okay? Why? We have discussed about the power bank theory. Do you know why you require a power bank? Which power bank theory? Whatever. You don't know the power bank theory. What does it state? Power bank ni ya maskini ndugu yangu. Sababu lazima upige simu. Unaweza kwama. That is the power you cannot bank. Go silent. Yes. Ama uwezi enda mteja. Simu yako lazima ikaiona. Because in case of anything, you will call somebody. Kuna emergency contacts. Ukiwa mteja wewe ndio utaumia zaidi. Utaumia sana. You understand? So ni tabia tu tunasema. Sijaona former president na simu na power bank by the way. Kile kubwa ile ya kugurumisha gari hivi na mawaya. Ametembea hivi mzee. Na masuti. Blanda mzee. Wacha tuwaka tusihitaji power bank. Yes. So bossy are shouting. Boss are just bosses. They don't need to talk to be feared. They don't need to talk to command respect. Yes. Okay? They can just sit somewhere and not say anything, be very silent for that matter. Yeah. But what if the one who says nyinyi kujeni kwa meza mkae na bosi ama mnaweza kapia meza moja na boss? No, you see, bossy, how do they operate? Bosses and bossy anakuwa na chupa noma hapo. Lakini hiyo chupa noma ni ana control. Wezi kuna Kenya. Wezi ongezea kama mjaloko macho akupatie okay. Ama ujugue uweke ama umuguze mwambie weka short rona. You need authorization. Kweli. A boss, I think there is a time we hanged out with a boss where everyone hand up their own bottle and there's no shouting. Kweli. Okay? Nimejua bossy lazima avute attention.
Sijui kama unanielewa. Nini mabodyguard. Lazima avute attention. Because every step anameka anataka watu wa recognize. Yani kama tumawe anataka ende akiongeze. Unaona? A boss doesn't want any attention. Na maluku zingine lazima kutakuwa kutisha kidogo. Suti ni designer zile. Attention anajua ni key. Kuongelelewa ni key sana. So lazima kuwe na atajua njia zake za kuvuta hizo conversation. Yes. Attention is actually a form of power for bossy. Unanielewa? So ni vitu kama hizo, you must know the difference. Yes, so some of the bosses will end up to be bosses. That's why when they become bosses they change. Sikia huyo jamaa alikuwa squeezy, ametulia nini ni kujua mengi. Ameshajua mengi already. Sasa amejua. Hii kitu hata si lazima mtu ushinde useme ukiwa naye. Hii set imeisha. Yes, but now kuna pia bosses wanaitumianga hiyo pia kutengeneza biashara na mambo yao, kupush agenda zao. Kuna wale wajanja wanaitumia kibiz. Sasa ukiwa hapo pia wanaweza na sasa kuna mafala pia wanakwamba pia kwa hiyo attention. Wanadhani hiyo sasa hiyo ati ndio. Ndio inakula. So lazima ujue tofauti na ni ya nini. And you need also to identify them before they suck you into the web of unaona vijana wengi wenye wanapotea wakitaka kuwa mabosi. Ukitaka kumfuata ukidhani anakusaidia. Hadi atagoja. Atakuonyesha operation. Yeah, so people need to be very careful. Unaweza kuwa unaweza jipata mbaya jua. Ndio. Ama wewe mwenyewe uanze kudhani pia wewe uko unaweza na hiyo. Ama unaanza pia kufeel hivyo. Na uwezi. Na katika harakati na watu na katika harakati unabaki tena umeumia. Ama umejipatia pressure mbaya. Umeelewa? Extra. Yes. Tunaendelea tu, unajua hapa Bartalk lazima tuko kwa bar. Tunaongelea mambo yote. Kweli. Na kwa you cannot dictate bar conversations. Huwezi ingia ati unaingia area fulani. Hiyo area wase ubonga story fulani. Kwa hiyo mbaya huwezi. Lakini tunaambianga watu wakati wa uchaguzi ukikaribia, ukiingia kwa bar na unataka pia kuongea siasa sana, unachunguza. Sometimes watu wanakuwa wako na heated debate. Kwa bar the best thing na conversations za bar, usilete vitu watu uchukulia personally. Usiongee mambo ya mtu. Kama ama ongea kitu jamaa anajua ni mimi anadunga. Ongea mambo vitu general. Kama hizo tofauti ya boss na bossi, unaweza ulizana swali. Na pia choose wa ule mtu unataka mpige na story fulani. Piga na story. Kuna story wezi piga na mlevi. Unajua waje hadithi aje hiyo mambo. Ni serious. Si ndio? Kweli. Kesho pia ni siku. Tuonane kesho. Inshallah.